Guten Tag und willkommen zu dieser neuesten Ausgabe von Tourismus Namibia. Das ist natürlich unsere Sendung, wo wir Ihnen einige Themen bringen, uns dann so ein bisschen im Lande umsehen und dann zuletzt haben wir noch To the Point. Also das sind natürlich unsere englischsprachigen Rubriken, weil die Show natürlich ursprünglich in Englisch angeboten wird. Aber wir versuchen Ihnen das immer jede Woche auf Deutsch nochmal näher zu bringen. Als erstes haben wir natürlich Topics, aber übrigens, mein Name ist Frank Steffen. Ich heiße Sie willkommen. Ja, manchmal muss man ja immer so ein bisschen über sich selber lächeln. Irgendwie vergesse ich immer wieder bei diesen Shows mich vorzustellen. Also nochmal, Frank Steffen, bin natürlich der Redakteur von der Allgemeinen Zeitung und allgemein zuständig für die Zeitung bei NMH. Ja, und wir haben da als erstes die Erhaltung der afrikanischen Wildhunde. Und das ist natürlich ein sehr interessantes Thema, denn die TSU Namibia K9 Unit, also das ist eine Hundeeinheit, zusammen mit dem Kalahari African Wild Dog Conservation Project, also das ist ein Projekt zugunsten des afrikanischen Wildhundes, veranstalten eine exklusive Spendenaktion demnächst, also zugunsten des Erhalts eben dieser afrikanischen Wildhunde. Und die Veranstaltung nennt sich dann Wine and Dine, findet am 26. August, also das ist an dem Tag, an unserem Feiertag, auch wenn er an einem Samstag ist. Das ist dann der internationale Tag auch des afrikanischen Wildhundes und das wird abgehalten beim Yellowstone Trail. Das ist gleich außerhalb Windhoeks, da bei Ludwigsdorf, da hinten raus. Also die afrikanischen Wildhunde sind das am stärksten bedrohte Raubtier in Südafrika und sie sind in Namibia sogar vom Aussterben bedroht. Das bedeutet natürlich, dass sie dringend Hilfe benötigen. Und so können Sie eben an einem Abend teilnehmen. Es gibt da einige Gastredner, einschließlich einiger führender Experten auf dem Gebiet des Wildhundschutzes. Es gibt auch eine stille Auktion, eine K9-Demonstration, also eben abgerichtete Hunde und eine Führung durch eben die Einrichtung. Und da gibt es dann zuletzt noch eine Weinverkostung mit Painted Wolf Wines und gibt es am Ende auch noch eine Verlosung und einiges mehr. Also die Plätze sind leider begrenzt und der Zutritt kostet 750 Namibia-Dollar pro Person. Ja, und das ist eben alles zur Erhaltung des afrikanischen Wildhundes. Und dann kommen wir auf die nachhaltige Trophäenjagd zu sprechen. Das ist ja immer so ein umstrittenes Thema, aber es gibt eben bedeutende Chancen für den Trophäenjagdsektor in Namibia, wenn er die Veränderungen eben annimmt, wie zum Beispiel das Age-Related Trophy Messsystem. Also dieses System zielt darauf ab, Anreize für die Jagd auf wirklich alte Tiere zu schaffen, die ihren Höhepunkt überschritten haben, wodurch die Jagd auf Jungtiere eben vermieden werden könnte. Der Präsident des Namibia Professional Hunting Association, also NAFA, das sind also unsere Berufsjäger, Axel Kramer sagte dies bei einer kürzlichen Präsentation während eines Informationstages von Wildlife Ranching Namibia. Kramer sagte, es sei sinnvoller, Altersklassen von Tieren zu identifizieren, als am tatsächlichen Alter in Jahren zu arbeiten. Diese Altersklassen sind als unreif und dann im besten Zustand bzw. vorbei am besten Zustand eingeteilt und erklärte dann ferner, dass der Zustand des besten Zustandes dann erreicht ist, wenn das äußere Wachstum von Hörnern und Stoßzähnen eben weitgehend beendet ist. Er sagte, dass dann die Hörner und Stoßzähne zu den Waffen geworden sind, die sie im Grunde auch sein sollen. Und das ART-System zielt eben darauf ab, Tiere zu jagen, die ihren Höhepunkt überschritten haben, um die genetische Nachhaltigkeit der Trophäenjagd sicherzustellen, war natürlich immer wieder und so oft schon ein Thema. So könne eben die nachhaltige Jagd einen Beitrag zum Naturschutz leisten. Nach Angaben von Kramer machen Trophäenjagden etwa 3% der Touristeneinnahmen in Namibia aus. Andersrum machen 3% der Touristen, also der Besucher in Namibia aus, aber 20% der Tourismuseinnahmen. Also insofern die nachhaltige Jagd ist halt sehr wichtig für Namibia. Ich weiß, es ist nicht bei jedem ein gern gehörtes Thema. Aber bei uns gehört das zum Überleben mit dazu, denn eben mit nur Besucherzahlen schaffen wir es eben nicht.
Ja, und dann sind wir beim nächsten Thema, die Überpopulation von Robben. Das ist ja auch immer wieder so ein Thema. Eben ganz einfach, weil Namibia kämpft eben mit dieser riesigen Anzahl von Robben. Und das ist eben eine große Sorge für den Fischereisektor. Die hatten jetzt neulich den Parlamentarischen Ausschuss für natürliche Ressourcen, also den ständigen Ausschuss. Der hat sich eben um Lösungen bemüht und Gedanken gemacht, wie man das Problem angehen könnte. Es gibt da verschiedene Vorschläge, worunter natürlich auch dass man das Fleisch eben behält für den menschlichen Verzehr. Also ich meine, die Armut in Namibia ist ja nun schon ziemlich groß. Also die Robbenpopulation steht laut Fischereiministerium bei 1,6 Millionen und setzt sich aus 26 Kolonien zusammen. Und deswegen hat das Ministerium eine Quote für die Ernte von 80.000 Jungtieren und 6.000 Bullen in diesem Jahr festgelegt. Und es scheint jedoch, dass die wachsende Population der Tiere trotzdem eine Bedrohung darstellt, weil die Tiere sich eben oder die Anzahl der Tiere mehr und schneller zunimmt, als wie das funktioniert mit dem Robbenschlagen. Also Chikero Twea ist der Vorsitzende des Parlamentsausschusses für natürliche Ressourcen und sagte beim Treffen mit dem Gouverneur von Erongo, dem Neville André in dieser Woche, also in der vergangenen Woche, dass es eine Überpopulation von Robben zu geben scheint und eben Daten darauf hindeuten, dass sie mehr von den verfügbaren Fischen fressen, als den Menschen durch jährliche Fangquoten zugeteilt werden. Also es wurde eben vorgeschlagen, dass mehr Bullen jährlich getötet werden sollten oder dass das Land Robbenfleisch für den menschlichen Verzehr eben in Betracht ziehen sollte. Naja, da geht es natürlich, das Fleisch ist sehr reich an Omega-3-Fettsäuren und solchen Sachen. Also die jährliche Robbenjagd in Namibia stößt normalerweise auf Kontroversen wegen eben dieser verwendeten Methoden bei der Tötung der Robben. Jungtiere werden mit Knüppeln erschlagen, während die größeren Bullen mit Gewehren erschossen werden. Und diese Tötungsmethode hat ethische Bedenken bei Umweltschützern hervorgerufen. Aber die Behörden sagen, dass das halt unbedingt nötig ist, weil eben die Tiere ausgedünnt werden müssen, um die Fischbestände im Ozean zu erhalten. Also es wird geschätzt, dass Robben jährlich knapp 2 Millionen Tonnen Fisch verzehren. Also das ist schon eine Menge. Ja, ich denke auch, man müsste dann mit der Zeit doch nochmal versuchen, wie man eben diese sogenannte Robbenernte auch ein bisschen besser gestalten kann. Denn ich bin auch nicht unbedingt der große Freund von diesen Knüppeln und dann erschlagen wir ein Tier. Ja, und das sind unsere Themen für diese Woche. Als nächstes haben wir natürlich unsere Destinations. Ja, und da sind wir bei Destinations, Urlaubsideen, Vorschläge, einfach nur Erfahrungen, die wir gerne mit Ihnen teilen wollen. Und diesmal bleiben wir in Windhoek, in der Hauptstadt. Und da gibt es dieses Nunu's Kitchen und das sieht man hier auf der Karte. Das ist in Otjomuise, also da sollte man sich dann schon mit dem Taxi hinfahren lassen, wenn man von außen kommt oder eben anderswo unterwegs sein sollte. Das ist gar nicht weit vom Wemmerbrock Supermarkt in Otjomuise und die Lavina Titus, besser bekannt als Nunu, ist die Gründerin von Nunu's Kitchen. Und eben diesem Restaurant und einer Lounge im Otjomuise, also dem Township oder Vorort von Windhoek, im nordwestlichen Teil Windhoeks. Sie hat dieses Unternehmen gestartet, nachdem sie ihre Leidenschaft und Kreativität in der Küche eben entdeckt hatte. Und ja, der Silvanus, der hier mit uns heute diese Show anbietet, der versichert mir, dass er sich öfter bei Nunus was wegholt. Er meint, die hat da wirklich interessante Ideen und wirklich appetitliche Beköstigung. Also vielleicht gucken Sie sich einfach mal das Video an. Cool, popping and trending Nunu's Kitchen. And you know what? Guess what? Guess what? Right next to me, I have the owner of the establishment, Nunu herself. Hi, Nunu. You look very happy. I am. How are you doing? Happy to be having you guys. Amazing stuff. So I know this is like no, first things first. How are you doing? How is the day? How is the weather? It is winter. How are you feeling overall? I'm doing great, thank you. Weather is great, atmosphere is great, and I'm just happy to have you guys here. Amazing stuff. We are happy to be here as well. And you know what, Nia? I know this is gonna be. Where did the name Nunu's come from? So, growing up as an ugly baby, What?
Apparently, my mom says. There's no such thing as the ugly baby. Okay, well, I was. So she would be like, oh, nee. Is that? Yeah. Okay. So then the name just grew on, and everyone that was really close to me, friends, family from home, would call me Nunu. Is it? So yeah. So your name is not Nunu? It is. It's my house name. But what is your real name? Okay, you please tell us what your whole full name is. Lavinia Laudica Ndapandola Titus. Is it? Okay, no, you know what? I'm going to stick to Nunu. That's a lot, right? So, Nunu, we are here, of course. Can you please tell us and our viewers who don't know, so they know where to come next time, where is here? Where are we seated right now? The location, everything. Okay, so Nunu's Kitchen is situated in Ochomise 2, Ottawa Street, house number 424. Mostly when taking cab, you can tell the taxi Ochomise 2 by Fountain Bar. It's quite a distance that you can walk from the bar up here. Okay. Alternatively, you can also find us on Google Maps. So if you Google Maps Nunu's Kitchen, it will pop up and direct you. Amazing stuff. So it is accessible. There you have it, the directions. Don't say we didn't plug you now, all right? So Nunu, you know what? One thing that I really love and I've observed about your lovely establishment is that you are the one creating the things. You are doing the magic. You're creating the magic in the kitchen. It is Nunu's Kitchen after all. Exactly. So you're creating the magic. Can you just tell me, what is the inspiration behind it, or what inspires you to start cooking? Did you just grow up one of those that, because I can't, me and food, give me zero, right? Is it something that you grew up doing, or how did you come about making food? Okay, so I believe I have a very creative mind, and it just comes out every time I'm in the kitchen. Okay. So I'm self-taught, and it's just something I really love doing. So yeah, that's where it started. Amazing. So there you have it, viewers. Sometimes all you need is passion, right? So speaking about the food and being self-taught, you are going to prepare 2 meals for us, right? One for my lovely guest and one that I'll be having. Can you just touch on that a little bit? What will we be having today? Okay, so today we'll be serving you a chicken and avo salad, something a bit more healthy. Nice, nice. And then we'll also be serving you a lamb stew with steamed bread. Lekker, lekker. I can't have... Is there a little bit spicy? Is there spice to it? That's alles. Lekker. I can't wait to have that. So you do offer food here. What else can we find at Nunu's Kitchen? Can we come for a beverage? What time of the day is best for us to be here? Anytime. Anytime is tea time. I want to find you there before we even open. So we also offer hot beverages. We have ciders, beer. We have cocktails. Ooh, okay. We offer habli. Okay. And yeah, also just we are more of a homely and what's the word? We create a homely and atmosphere. Comfortable vibe. Yeah. Nice, amazing stuff. So Nunu, you know what? I think that you don't definitely want to keep this all to yourself, right? What are your future plans? Do you plan on expanding one day, or is this the only place that you want to establish? So I believe, like every business owner, the end goal is always growth. So right now I'm quite content and happy with the little that I have, but looking forward to growth and expansion, and yeah. Amazing stuff, amazing. I love that, Looking forward to sitting at home and having the dollar bills fly in. Money working for you. Because now I'm here all the time. Yeah. Okay, amazing. So Nunu, we've seen you on your Instagram, right? First of all, I want you to do this for me. I want you to tell us where we can find you on Instagram. And then you can maybe also touch on, how we can order the food. I know you're running a monthly subscription plan that you have going on. Please tell us how we can access that as well. Okay, so you can find us on Instagram. It's _Nunu's Kitchen _ Nunu's _ Kitchen _ Okay. Yeah, but I'm sure if you search Nunu's Kitchen, it should pop up. Yes. And yes, we are actually starting next month, running a 1,100. What am I saying? I know, I did my homework, Nunu. Thank you so much. It's 1.5 for one meal every single day, weekday. So from Monday to Friday, Monday to Friday, you get a meal. So once the customers subscribe, we work out a menu according to their dietary requirements, and then they'll then receive their meal Monday to Friday for a month for 1.5 with free delivery. Nice, amazing stuff. Well, there you have it. I think to be honest, I think it's a bargain. It's a huge
Also, we are actually having a special. If you get us 5 subscribers, you get a meal for a month for free. Wow. Yeah. There you have it. That's a whole competition on its own. If you get Nunu's 5 subscribers, you definitely will have a whole month, an entire month free food, right? So Nunu, just to close off our lovely interview, and I can't wait to dive into the food, so I'm going to have to love and leave you, right? But before then, is there anything that you would like to say? What is it that you have to say about Nunu's? Why should we come to Nunu's? Okay, so I think my t-shirt says it all. With love, Nunu's Kitchen. It's really nothing but love that we do here and what we offer here as well. Everything is done with passion, with love. And if you haven't been at Nunu's, what are you waiting for? Exactly. Ja, und das war Nunu's Kitchen, und als nächstes haben wir eins, das nennt sich Erfdeel Cultural Center. Erfdeel ist das afrikanische Wort für Erbteil. Das ist im Zentrum der Stadt. Wenn man genau hinguckt, das ist hier die Bismarckstraße, also das da oben, da wo BDO auch die Wirtschaftsprüfer sind, gleich in dem Eck. Und da ist ja dieses alte Gebäude. Und das Erfdeel Cultural Center in Windhoek beherbergt eben eine Vielzahl von Exponaten, die hauptsächlich übrigens aus der Sammlung des Alte Feste Museums stammen. Und das erinnert natürlich an die Geschichte der afrikanischen Sprache und des afrikanischen Volkes. Also das ist mal was ganz anderes, denn denken Sie immer dran, Afrikaans wird ja nicht nur von, will ich mal sagen, europäischen Abstammungen gesprochen, also dem typischen, wie man viel sprach, vom Burenvolk, sondern es ist tatsächlich nicht nur eine weiße Sprache, sondern eben wird auch sehr viel von den Farbigen und vor allen Dingen auch von den Kukuchab, die ja nicht nur eben die Nama-Sprache beherrschen, sondern eben auch Afrikaans. Aber gucken Sie sich dieses Video an. The Erfdeel Cultural Center in the capital city of Windhoek houses a number of pieces that remind of the Afrikaans language, its heritage, and the heritage of her speakers. A look at the history books reveals that Afrikaans first arrived in Namibia by the Oorlam and Bastard people, who used it as a medium to cross cultural barriers. It is commonly accepted that the majority of Afrikaner folk arrived in Namibia as a result of the Deutschland trek. Afrikaans is strongly rooted in Dutch and is the result of the intermingling of the Dutch language with the colloquial languages spoken in the Cape Colony. In the 18th century, Dutch adopted vocabulary from, among others, the German language and the Khoisan languages spoken in the Cape Colony and in southern Africa. Until the mid-20th century, Afrikaans was known in Dutch as kombuistaal or kitchen language and not formally recognized. In 1815, Afrikaans started replacing Malaysian as the mode of instruction in Muslim schools. It was originally written in the Arabic alphabet before Afrikaans adopted the Latin alphabet. It wasn't until 1925 when Afrikaans was officially recognized as a language by the South African government. In Namibia, before Namibian independence, Afrikaans and German were both recognized as official languages. But following independence, Afrikaans is recognized as a national but not an official language in Namibia. The Deutschland trek is the collective name for 3 respective treks by the Afrikaner people from the Transvaal area in what is now known as South Africa. These took place between 1847 and 1881. These 3 treks were primarily undertaken in a search for political independence and better living conditions. Following the Great Trek, a number of voortrekker groups could be found across the Transvaal area. However, there was no unity between these groups as there was no leader to unite the separate groups. Ja, und das war das Erfdeel Cultural Center. Und das sind natürlich unsere beiden Destinations für diese Woche. Und als nächstes haben wir noch To the Point. Ja, und unter To the Point, auf den Punkt gebracht, befassen wir uns heute mit einem Guide-Austausch. Das war ein Thema, das ich schon länger mal ansprechen wollte auch.
Es geht da ganz einfach um Ultimate Safaris und da haben wir diesmal den Guide, also den Fremdenführer Johann Klute. Der gehört zu den glücklichen Gewinnern, die für das globale Kusini Guide Austauschprogramm ausgewählt worden waren. Und Todos Santos Eco Adventures, TOSEA kurz, hat eben diesen Guide-Wettbewerb ins Leben gerufen, bei dem der Gewinner die Möglichkeit hat, 2 Wochen lang in Velos-Camps zu arbeiten. Also das ist teilweise in Südamerika, Mexiko und überall da und die Zeit eben auf Safari zu genießen, beziehungsweise so ein bisschen mitzuarbeiten und einfach mal Erfahrungen auszutauschen. Im Gegenzug senden dann im Velo und schließlich andere Partner der Kusini Collection ihre Guides dann wieder nach Baja California Sur und für einen eben gegenseitigen Austausch oder Erfahrungsaustausch. Und wir haben Ihnen eben dieses Interview von Klute mal mitgebracht, bevor er nach Baja California Sur aufgebrochen war. Und der nächste Gewinner wird nach Namibia reisen, um hier eben wieder Erfahrungen zu sammeln. Gucken Sie sich einfach das Video mal an. Well, good morning and good evening to our 2 guests joining us here today. Brian Howergy from Todos Santos Eco Adventures, from Todos Santos down in Baja California Sur, Mexico. And Johan Klute from Ultimate Safaris, guide extraordinaire, joining us from Windhoek, Namibia. Thank you both for joining me today to talk about Johan's upcoming trip to Baja, all the way from Namibia. So Brian, we're going to start with you just to get a little bit of background on this guide exchange that we've set up between Todos Santos Eco Adventures and Ultimate Safaris. We had our first guide coming from Baja to Zimbabwe with another Kusini partner back in August in Belo Safari Lodges. And this is the second guide to make the transatlantic trip. And I thought first, if you could just give us a little bit of background on how this whole idea and concept came about to do guide exchanges between the 2 continents and the company. Yeah, absolutely. So the concept for the guide exchange is really to motivate our Todos Santos Eco Adventures guides to be not only the best guides they can be, but to be the best teammates they can be. The guides are evaluated by their peers, by their other guides. Sergio and I only have 1 vote each. So it's really they're being motivated by their peers to be the best guides that they can be and to be the best teammates that they can be. So we actually had the first year we started the evaluations in 2019, and we announced the first winner in June of 2020. And of course, there was nowhere to go in June of 2020. So our winner from that year was Manuel Rodriguez. And so he just took his victory trip to Zimbabwe in August of 2022. And Manuel had never actually left Mexico when he went to Zimbabwe. So it really transformed his entire life. It really was just the most thrilling and exciting trip of a lifetime. And this is what we hope for having Johan come here. We hope this ends up being one of the most thrilling and exciting trips of his lifetime. And then we will be having whoever wins our guide competition this year will go to Namibia. And I am sure it will be one of the most amazing trips of their lifetime. Well, Brian, you said that it was Manuel's first trip out of Baja when he went to Zimbabwe in August. And Johan, I wanted to start the questions with you with asking about your travel history. Where else have you traveled in the past? And is this your first trip outside of Africa or outside of Namibia? Yeah, so for myself, as a guide now, I've guided in Namibia, I've guided in Botswana a little bit, and I went to Zimbabwe. I've traveled to South Africa, so that is just Southern Africa. Outside of that, I've never left the African continent, so I'm pretty excited getting, to leave the continent and then just experience something totally different. Absolutely, and this undoubtedly will be totally different. What are you imagining the experience to be like? Do you have any thoughts or dreams about what Baja will be like when you arrive in about a week's time, I think? Yeah, I've definitely looked at the images, but as you know, images doesn't do it justice.
With the traveling, I've guided so many years, 18 years in the industry. I've heard about, people traveling, the layovers, getting from A to B, the jet lag. This is going to be the first time I'm actually going to experience this. So I will be able to relate to the guests now firsthand when they say, I have jet lag. Yeah, it's a big trip. You just told us you're flying via Doha to Los Angeles and then down to Baja, to Cabo, and then up to Todos Santos. So it is a heck of a long journey, well over 24 hours, I'm sure. Well, I've had the pleasure of being in Namibia under your tutelage as a guide on several occasions. I count myself lucky for that, and I've seen you firsthand. I know how incredibly knowledgeable you are about the African bush and about Namibia, about rhinos, about giraffes, about all kinds of really exciting animals in Namibia in the bush. Do you think any of that knowledge of the African bush is going to translate to marine wildlife in Baja? It's going to be totally different, to immerse in a different environment. So I don't know how it's going to translate, but I'm very, very excited. Kind of, taking the bush knowledge and then see if it relates to the marine ecosystem. So it's exciting to think about it. Well, I can tell you from experience that that getting nipped by a sea lion is far better experience than by a terrestrial lion. So I'm sure you get to go swimming with the sea lions at some point, and they're a little bit less intimidating than terrestrial lions, I promise. And I guess a higher survival rate if you get attacked. All right, so wrapping up, what are you most excited about for this trip? I think from the start, because it's all new to me, and then obviously finally getting there. And I know when I shake Brian's hand, I know I've made it. And then it's just all about just, immersing myself, experiencing, new culture, new environment. So I'm really, really looking forward to this experience. Well, we can't wait to follow along, Johan. I know we'll be posting some more videos of your experience in the coming weeks. Brian, any last words of welcome before Johan gets on that plane and heads your way in a couple of days? Well, I just want to say our entire guide team is so excited that you're coming, Johan. Everyone is sort of already competing to be the one to get you on their trips and to have you participate. So it's a super exciting thing for them to have you here, and they're excited to kind of learn from you about your guiding experience and what you bring in. And then I am just super excited for you to really just see a different type of wildlife. The marine wildlife is, it's so similar, these large animals that are so engaging, but it's also, but very different too. So I'm just super excited for the whole package. Excellent. Well, safe travels, Johan. We will be following along and can't wait to live vicariously through your eyes, your fresh eyes in Baja. So we'll be checking in the next couple of days and weeks. Have a great trip. Thank you, Ted, and thank you, Brian, for inviting me. So yeah, hopefully we get to meet each other soon. Hasta pronto. Excellent. Ja, und das war eben dieser Guide-Austausch, und ich finde das eben deswegen sehr interessant, weil nicht alles, was bei uns getan wird, richtig ist und andersrum wahrscheinlich genauso wenig. Und Ultimate Safaris ist da echt bemüht, eben diesen Austausch in Gang zu halten, damit die Leute eben einerseits hier besser sind und vor allen Dingen auch mal so ein bisschen die Scheuklappen ablegen können, sagte man mir schon vor einiger Zeit. Ja, und das ist natürlich das Ende unserer Show für heute. Ich hoffe, Sie ein wenig unterhalten zu haben. Und wir sehen uns dann in einer Woche wieder zur selben Zeit, an selber Stelle. Und bis dahin, passen Sie auf sich auf und schönes Wochenende.